Fala, meus queridos players, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Voltamos aí para mais um episódio de GreedFall. Nós estamos à procura do grão-mestre, então bora lá, segue junto. Vamos dar continuação à quest anterior. Paint of this fresco is still fresh. It must have been painted recently. It's of a crowned man. Vinbar, no doubt. It looks as if he is walking through the skies towards the volcano. A face has been painted on the volcano. The spirit of the mountain. My heart did not betray me. Vinbar has readied himself to join Enon Milfrichtemen. Was that why you came in here? To confirm that supposition? To understand, yes. As the years passed, my Minundanem grew more and more distant to me. I É o thought amado at first dela, it was no due to caso. his status and the invasion of the Renaigse. But now I see that he was hearing the call of Enon Milfrichtemen. He had no choice but to answer it. Oh, Vinbar, why did you not share this with me? Os dois eram meio que apaixonados, né? Meio não, eram apaixonados um pelo outro. Ou são, pelo menos ela ainda é. Isso dali é ele. Lá em cima é a montanha, o espírito da montanha. Pra cá? É. Não, pera aí. A gente veio daqui? Ah, não. These paintings are older. This looks like it represents a man who transforms himself into some kind of enormous bird. He is a Denegad, becoming a Nadaig Meneman. Vinbar was also bound to the mountain. It is no doubt the path he has chosen to follow. If I understand correctly, the Doneigada metamorph differently according to the place they are bound. Yes. The Sinolmenawi bind them to a specific place, and in return they become the Guardians. But how could a Guardian of the Plains resemble a Guardian of the Mountains? Do you believe that Vinbar is readying himself to undergo this transformation? I thought it was a very slow process. For some, it takes years. At least this is what is said. For others, it might take place the very moment where the Doneigad surrenders to Enon Milfrichtemen. I hope only to have the time to bid him farewell. 2 de 4. Semente do portão da montanha, fórmula alquímica de dano elemental. Given how well hidden this seed was, it must open an important passage. All we have to do is find out which. This mural is also ancient. It seems to show a doorway into the mountain. It seems that this door is just in front of a circle of stone. There are 2 altars and 2 seeds. The Doneigada seal certain sacred places with root doors. Yes, I have run into similar barriers. It's all a matter of finding the right seed. But here, there are 2 that seem to be different. For one, the flower motifs seem to indicate which plant is required. This is possible. The caverns of knowledge are used to initiate and transmit the knowledge of the Doneigada. This painting must teach the younger how to reach the sacred place where they will bind themselves. In that case, shouldn't there be an illustration of the second plant?
The initiates also learn by listening to their masters. Cara, meu PC precisa urgente de uma limpeza, viu? On this one we see a sacred site with raised stones. And behind the face of the volcano, we also see a path that leads there. Like some sort of schematic. This must certainly be the path the young apprentices must walk. And the Donegada that are prepared to surrender themselves to Enolmir Frichtime. Do you recognize the place where the entrance can be found? I think so. It looks like the grotto that lies to the northwest of our village. With all that we have learned from studying these paintings, we should be able to find Vinbar. I just hope there is still enough of him left to answer us. And that Constantine is with him. And that he is still alive. Who is Constantine? I thought you were looking for Vinbar. Exato. Seek them both. I'd hoped that Vinbar would help me enter the sanctuary of Dorhad Genadu. But I learned from the Tierna Hakadactas that he took my cousin. The Tierna told you this? And so you seek to avenge him? No. Only to save my cousin and try to understand why. None of what you say makes sense. Why would Vinbar take your cousin? I don't understand. My head spins. I need to breathe fresh air. I shall await you outside. Please, go ahead. We will join you soon. Am I the only one to think this woman's departure is suspicious? Sarah is upset, and I don't think that she trusts us. We should hurry and catch up to her. I shouldn't have told her about Constantine. She must have thought we wanted to kill her husband. Ih! O barulho da porta se fechando. This door is locked. Sarah has put us in a very sticky situation. 27. It's hard to blame her for not trusting a bunch of strangers. We should look for another exit. Pô, deveria ter um baú aqui, hein? Uns entezinhos lendários. Ah, ok. A gente entrou por aqui e saiu por aqui. Pra onde é que a gente tem que ir agora? Localize a passagem na montanha. Acho que as duas coisas é a mesma coisa, né? A gente cortou um caminho bizonho aqui agora, hein? Ou não? É, agora parece. É tudo quest de uma sequência só. Por mais que elas estejam separadas. Que porra é? Ah, armadilha. These traps weren't here when we went through with Sarah earlier. She must have set them to make sure that we wouldn't be able to follow her. Let's hurry and find this passage to the northern mountain before she decides to come and fight us directly. Porra, mas o que que tem, velho? Ter falado pra ela que a gente também tava procurando o nosso primo? Não faz sentido nenhum ela fazer isso.
Tá, a gente pode pegar a fogueira e ir para o acampamento. Filho, depois que você passa a se fuder tanto com um caminho que você acha que tá indo certo, você presta atenção em qualquer coisa. Tá, tem um caminho daqui que é pra gente sair, né? E tem um caminho da direita. Tem uma pedra de habilidade ali. Eles estão mais fortinhos, eu acho, hein? Não era aqui. Embaixo? Não. É mais a parte de cima? Não, é mais pra frente. Tem um caminho na parte de baixo. Aqui. Mais um ponto de skill. Não que eu tenha um lugar pra colocar, né, velho? Porque só os outros pontos de guerreiro, dos outras classes, né? Os cara tem life, viu? Semente? Não. Mensagem de um membro da expedição do do professor. This is the place which was depicted on the mural in the Cave of Knowledge. Vinbar must have hidden the passage to the sanctuary. Uma outra área essa daqui. Vixe. Olha o tamanho desse buraco, velho. Por que tem caminho? Moeda, munição, fórmula ou alguma outra coisa lá.
estranho. Por que teria uma área dessa aqui se a gente não pode... Ó. Uma área ali para poder descer. Foi impressão minha, eu ouvi um tipo de respiração alta. Ah, foi impressão não. Caralho. Parece uma combinação de Cthulhu com um demônio. Se bem que o Cthulhu já é um demônio, né? Mas, porra, parece uma fusão ali. Sei lá, uma fusão Saiyajin bizonha. Esse é diferente, hein, dos outros. Olha a cabeça de um olhando pra cá. É. Ah, não. Gente, vaza. Vamos correr. Droga, não tem como descer. Pera aí. Se a gente for reto, não. A gente pode subir aqui. A gente tá vindo pro lugar errado, hein? Ué, de onde é que você veio, Petrus? Não tem nada aqui. Ah, a gente tá... Ah, tá, ó. Se a gente tivesse... Talvez, eu acho que tinha a opção de sair pulando ali, tá ligado? A gente teria chegado aqui mais rápido. Falar que já tem um tempinho que a nossa bag não enche, hein? Caralho, a arma dele ainda é melhor. É, parece mais com o náutico agora. Ah. Nossa. Nem se eu quisesse usar essas coisas, velho. Ah, um anel dá pra comprar pra ele. Opa.
Luvas também não. O que combina mais com você também. Eu não vou trocar. Rege mágica, já que você usa magia. Senhora. O Kurt, dificilmente eu troco alguma coisa do Kurt, cara. Se bem que... aumenta em 203. Ah, tem que ver a menina senhor. Caralho, a gente já gastou todo aquele dinheiro. Não, eu tô no Petrus. Afra senhora. Porra, senhora, se bem que eu queria uma armadura e ela não pode usar. Preciso de tolerância nela. Finally, we've made it to high ground. Now, let's find this trail to the sanctuary. It can't be far from here. Bloodied feathers. They are extremely long. I know of no species of bird that sports such plumage. May the enlightened preserve us. They are enormous. What manner of bird could have lost them? Looks like Vinbar must have begun his transformation. He will soon become a guardian of the mountains. If we want to have any chance of saving Constantine, we must hurry. É, tô achando que a gente vai ter uma batalha aí, hein? Cadê essas penas gigantes? Treta, 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 treta. Vai ter treta. I will not let you near Vimbar. Sarah, we must see him. We don't have a choice. We saved you. Why have you locked us in the cavern? And why do you now stop us from passing? In spite of your friendship with these monsters, you helped me. I thought that I had to help you in return. But I learned looking at the paintings that this was madness. Vinbar has heard the calling and answered. Even if it breaks my heart, he has done what is right. He maintains me dá uma opção aí, gente. Must stop him. I am his Menundanem. It is now my duty to defend the path he Me dá opção aí. His path led him to kill Katasak. And now he holds my cousin captive. I am sorry, Sarah, but no one will keep us from passing. Eitmo! Ah, vocês estão de zoa. Caramba, velho. Nossa, nativos reputação -3. Gente, será que dava pra ter passado dali sem... Como é que tá a reputação aqui? Nativos aliado ainda. Pô, mas será que dava pra ter passado sem
sem chamar a atenção deles. Que droga. Porra, não apareceu uma opção pra debater, pra conversar. Foi logo pra violência. Over there, more feathers. Mano, só eu que não vejo a droga dessas penas. More of these giant feathers. We're on the right trail. Opa, tem um ponto de skill ali, hein? Será que a gente consegue subir? I need a bit of practice. Ah, não. Ok. I need a bit of practice. Que caralho. É, vigor. Vigor é uma coisa que eu não tenho nada, né? We found the entrance to the sanctuary. Vinbar must be here. With Constantine. If he is still alive. We need to find a way to get inside quickly. Que a gente já sabe, né? This must be the entrance to Vinbar's sanctuary. But it is obstructed. He knows how to protect his home. A stone altar. It resembles the one that protects the passage to Mev's sanctuary. This must be where I need to place the seed. And here is another altar. Are two seeds necessary to open? A gente pegou as duas sementes, né? Pelo amor de Deus. Should work. To think that she gave her life to protect the one she loved. That would be logical in any case. Now that we have both seeds, the ritual should work. É, a gente vai ter uma batalha de boss tensa aqui, viu? Tem nem como aumentar mais o nosso dano. A voz de um homem morto. Ó, tem alguém com ele lá. Será que é o Constantine? Não, vou salvar não. Foda-se. King Vinbar! Why? Constantine didn't do anything. He has never sought to wrong your people in any way. Like a worm he burrows. You are so naive. You cannot see with
danger, fed by bitterness, driven by desire, taking without giving. He will be the end of us all. You have gone completely mad. Take it! You are too blind, too renaixed to understand. Leave him! Ok. Ah, pera aí, só isso de life que ele tem? Eita, eu tô te falando que eu tenho que tomar cuidado com o meu life. That's enough. Free him. I cannot. O source of life. Free him. Hum. Damn it. Ah, olha só. Aquela estátua que a gente viu, né? A fusão lá. Mano, foi esse bicho aí que a gente que eu enfrentei. Eita, lá na arena, como último desafio. É, o Pretos foi pro saco. Eu não tenho a mínima ideia de onde é que a senhora tá. Droga. Droga. Mano, por que a senhora não tá participando dessa batalha? Não é pra atirar nele, animal! Your cousin is probably freed from his sins. You're right. Let's go see him quick. Cadê a senhora, véi? Senhora! Você é a minha man. Você tem que estar comigo. Desade, I'm happy to... Can I do anything? Ah, já tá o 3. Eles já estão aqui, mas cadê a senhora? Ok. Constantine, wake up, please. I beg you. Hang on. We are bringing you home to get you healed. A gente não tem a cura.
3 days have passed since we returned. I need to go to the palace to see if Constantine has finally awoken. 3 dias se passaram, então. Ah, não posso correr porque eu tô pesado. Tinha tempo que a gente não via isso, né? You should get some rest. You're not being reasonable. To hell with reason. I've rested long, and I'm well enough. You've just barely woken from a stupor that had you on death's doorstep. The affairs of state can certainly wait another day. Thank you, my lady, but I am amazingly well. You can take leave of me with no fear, I assure you. Caralho, ele tá criando chifre agora. He just escaped a deathly sleep, and here he is, ready to conquer the world. Your cousin is exasperating. What now? Are you going to scold me as well? No. I'm just relieved to see you're still alive. I'm quite relieved myself, actually. Thank you, fair cousin. Without you, I would be dead thrice, wouldn't I? Or is it the 4th time? If we start counting the time you stopped me from climbing the ramparts of Serene, we'd be up to 5 times now. It's unbelievable. You feel no pain whatsoever. And your complexion. I haven't even taken a look at myself. Is the improvement visible? I would not go that far. How is it that... What happened? Don't make that face. It's merely a major miracle. Come on now. I'm gonna tell you everything. We have been waiting for your return. I knew you would do everything in your power. I have always trusted you. But Katasak feared that I would not hold on long enough. He spoke to me about a ritual that would help me. I was excited about it, and in spite of all that has happened, I don't regret following him. We went to the ancient site, a place full of magic. I followed his instructions, and all of a sudden, what an incredible sensation. I felt better than I have ever felt, cousin. Alas, we had very little time to celebrate. Cries came to our ears, and beasts jumped all over us. We fled for a while, as other soldiers fought through, creating a path to join us. But I can see from your face that you know this already. Indeed. Once on the ritual site, I followed your tracks and deduced what had happened. It seems that Vimbar was targeting you specifically. Did he say anything to you? I was still very weak, and most of the time he whispered in his own language. It seemed that he was speaking to someone and following his orders. But there was no one other than us, cousin. The crazy madman must have been hearing voices. Do you have any idea why he didn't kill you? Like the others? No, not really. It seemed like he was trying to tell me something, though. He spoke about isolating me from the world, that I couldn't return to the Earth. It made absolutely no sense. But aren't you happy that he let me live? Don't speak foolishly. Of course. I just want to understand. Tell me more about this ritual. What did it consist of? It is, I think, a ritual that the Donegada practice to bind themselves to the island. Donegada? Katasak taught you their language? Just a few words. He wanted me to learn, to understand, but we had so little time. So we visited this infamous site, where he prepared for me a sort of potion. What ceremony! I had to cut my hand in front of an enormous stone, and there, a gigantic beast came, and started circling around me. It was incredible! I truly felt a bond with that place. Like a wave came through me, as if the power of the island was running through my veins. It was marvelous. And now I am Onol Manawi, like you. Even if the Malachor left me a few of its marks. But you had to encounter the god of the island, didn't you? How was
Enon mil frictumen. O Deus das mil I passed his faces. trial for that. But the only one who could guide me to the sanctuary is dead. Oh no. Do not tell me. And yes, only the High King can open the sanctuary, according to Glendan. I have no choice but to return to see him. I'm certain they are going to name a successor. Então vão escolher o sucessor, então a gente tá perto do final. Peça ajuda a Glendan. Então a gente tá perto do final se eles vão escolher um sucessor. A gente tem que fazer essa quest do Petrus, cara. Constantine. My adorable cousin. I am always happy to see you. What news do you bring? Nada. Take care. Onde é que a gente tem que ir? Peça ajuda a Glendan. Você tá vendo? Agora só tem uma missão principal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer essa missão do Petrus. Aí quando eu finalizar a missão do Petrus, o que eu vou fazer? Eu vou sair pela ilha procurando quest. Mas primeiro eu vou dar uma olhada aqui na Nova Cyrene. Se eu consigo achar uma quest dos náuticos, né? Eu não sei se esse comerciante aqui dá pra vender. Porque ele é... Dá. É o... Da LC, ó. É o do... Ai, qual é o nome, cacete? Do mod lá, o... Comerciante do mod. Pelo menos a gente conseguiu liberar um espaço para correr. Antes da gente finalizar, deixa eu ver se só tem a quest do Petrus pra gente fazer na próxima gameplay. Deixa eu ver, vamos ver. Só tem um Petrus. Engraçado, por que a quest da Afra não apareceu ainda? Não é certeza que eu não fiz as 3 quests dela, cara. E não tem como salvar aqui. Anyway. Galera, é isso. A gente enfrentou o Grão-Mestre Venbar. Aí, sua transformação. É o mesmo boss que você enfrenta na arena. O último desafio da arena é ele. E eu tinha conseguido passar daquela praga lá. Só que era aquele tipo de coisa, né? Você não podia levar hit. Era hit, era metade do life. Né? Então beleza, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. A gente já está quase finalizando aí o jogo. Embora depois que terminar a quest do Petrus, como eu falei, eu vou dar uma paranoiada por aí, uma bisoiada, para ver se eu acho quest para fazer com os náuticos. Porque tá difícil ali, viu? Anyway, galera, desejo tudo de bom para vocês, fiquem bem e até o próximo vídeo. Falou!